El viento cortaba como un cuchillo invisible. Y Alejandro, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho, cerró la puerta tras de sí, dejando atrás el eco de las palabras de su padre. No eres mi hijo. Las calles de su pequeño pueblo en Andalucía, con sus casas blancas y sus buganvillas colgando de los balcones, nunca la habían parecido tan llenas. A sus 22 años, Alejandro sabía que esa noche no solo dejaba su hogar, sino también una parte de sí mismo, que nunca volvería a recuperar. Camino bajo la luz mortecina de las farolas, con la mochila al hombro, sintiendo el peso de cada paso. Había cenado con este momento miles de veces, pero nunca imaginó que deliria tanto. La verdad que había guardado durante años, y esa verdad que lo definía, había sido el detonante de su destierro. Soy gay, había dicho con voz temblorosa, mirando a los ojos de su padre. Javier, un hombre de 50 años endurecado por la vida, se amarrada de desprecio, enquamaba en su memoria. Su madre, Elena, de 48 años, había intentado mediar, pero sus súplicas se ahogaron en el silencio opresivo de la sala. Alejandro no tenía un plan claro. Solo sabía que debía irse, lejos, donde pudiera ser el mismo sin temer. Había oído hablar de Madrid, de su vibrante escena queer, de calles donde nadie juzgaba a quien amaba. Pero el camino hasta allí parecía un abismo. Con apenas unos euros en el bolsillo y el corazón roto, se dirigió a la estación de autobuses del pueblo. La noche era fría, y el olor a olivo y tierra húmeda lo envolvía, como si la misma Andalucía quisiera retenerlo. En la estación, mientras esperaba el autobús que lo llevaría a la capital, conoció a Mateo. Era un joven de 24 años, de piel morena y ojos oscuros que parecían guardar historias no contadas. Mateo, con su chaqueta de cuero gastada y una sonrisa que desarmaba, se acercó a Alejandro al verlo sentado en un banco, con la mirada perdida. ¿Todo bien, amigo? Preguntó, ofreciendo un cigarrillo que Alejandro rechazó con un gesto. Había algo en la voz de Mateo, una calidez que contrastaba con la frialdad del mundo que Alejandro dejaba atrás. Hablaron durante horas, esperando un autobús que nunca parecía llegar. Mateo, originario de un pueblo cercano, había escapado de una situación similar 2 años atrás. Mi padre no me echo, pero me miraba como si fuera un extraño. Confieso, exhalando el humo del cigarrillo. Van a buscarme a mí mismo. Y lo estoy consiguiendo. Sus palabras, dichas con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad, encendieron una chispa en Alejandro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. Cuando el autobús finalmente llegó, Mateo no dudó. Vamos juntos, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Alejandro, todavía temblando por la adrenalina y el miedo, asintió. Subieron al autobús, 2 almas perdidas buscando un lugar donde encajar. Mientras el vehículo avanzaba por carreteras oscuras, Alejandro miraba por la ventana, preguntándose si alguna vez volvería a casa. Pero la mano de Mateo, rozando la silla en el asiento, le recordó que el hogar no siempre es un lugar, sino una sensación. Llegaron a Madrid, Alabama, amanecer. La ciudad despertaba con un bullicio que abrumó a Alejandro. Las calles de Chueca, el barrio gay por excelencia, estaban llenas de vida. Parejas caminando de la mano, bares con luces de neón, risas que resonaban en el aire.
Mateo, que parecía conocer cada rincón. Lo guió hasta un pequeño café, donde se reúnen artistas, activistas y soñadores. Alejandro sintió por primera vez que podía respirar sin miedo. Pero también sabía que su viaje apenas comenzaba. La libertad tenía un precio. Sin dinero en un lugar donde quedarse, Alejandro dependía de la generosidad de Mateo, quien lo llevó a un piso compartido donde vivía con otros jóvenes queer. El lugar era caótico, con paredes llenas de grafitis y música sonando a todas horas, pero había una calidez que Alejandro nunca había sentido en casa. Conoció a Lucia, una mujer trans de 30 años, española, que regentaba el piso como una madre adoptiva para todos. Aquí nadie te juzga, le dijo, ofreciendo un plato de tortilla de patatas. Pero tienes que ser fuerte. La vida no regala nada. Alejandro comenzó a trabajar como camarero en un bar de Chueca, un empleo que Mateo lo ayudó a conseguir. Las noches eran largas, y los clientes, a veces demasiado borrachos, lo ponían a prueba. Pero cada propina, cada sonrisa, cada conversación con Mateo, al final del turno, lo daban esperanza. Sin embargo, el peso de su pasado no lo dejaba en paz. Las noches en las que no podía dormir, las palabras de su padre resonaban como un eco cruel. No eres mi hijo. ¿Cómo podía alguien que lo había creado decir algo así? Mateo, que parecía leer sus pensamientos, lo llevaba a puir por el parque del retiro cuando el insomnio los golpeaba. Bajo los árboles centenarios, compartían sueños y miedos. Mateo hablaba de su deseo de ser fotógrafo, de capturar la belleza de las personas que el mundo ignoraba. Alejandro, por su parte, confesaba su amor por la literatura, aunque nunca había tenido el valor de escribir. Escribe tu historia, lo decía Mateo, con esa mirada que hacía que todo pareciera posible. El mundo necesita saber quién eres. Una noche, mientras caminaban por la gran vía, Mateo tomó la mano de Alejandro. Fue un gesto simple, pero para Alejandro fue como cruzar una frontera invisible. Por primera vez, no sintió vergüenza. Pero justo cuando comenzaba a creer que podía construir una nueva vida, una llamada lo cambió todo. Era su madre, Elena, con la voz rota. Tu padre está enfermo, Alejandro. Vuelve a casa. La noticia golpeó a Alejandro como un relámpago. Sentado en el borde de la cama, en el piso compartido, con el teléfono en la mano, sintió que el mundo se tambaleaba. La voz de su madre seguía resonando. Es grave, Alejandro. No sabemos cuánto tiempo le queda. Javier, su padre, el hombre que lo había expulsado de su vida, ahora estaba enfermo, posiblemente al borde de la muerte. Una parte de Alejandro quería ignorar la llamada, seguir adelante con la vida que estaba construyendo en Madrid. Pero otra parte, esa que anhelaba la aprobación de su padre, lo empujaba a volver. Mateo, que estaba a su lado, notó la palidez en su rostro. ¿Qué pasa? Preguntó, sentándose junto a él. Alejandro lo contó todo, las palabras saliendo a tropel, cargadas de rabia y dolor. No sé si puedo volver, Mateo. No después de lo que dijo. Mateo lo escuchó en silencio, su mano descansando suavemente sobre el hombro de Alejandro. No tienes que decidir ahora, dijo finalmente. Pero si decides ir, no estarás solo. Yo iré contigo. Esa noche, Alejandro no durmió. Las imágenes de su infancia inundaban su mente. Las tardes ayudando a su padre en el olivar,
las risas compartidas durante las cenas familiares. La forma en que Javier solía mirarlo con orgullo cuando era niño. Pero todo eso parecía pertenecer a otra vida. Una que se había roto el día que confesó quien era realmente. ¿Valía la pena volver a enfrentarse a ese rechazo? Al día siguiente, Alejandro y Mateo tomaron un autobús de regreso al pueblo. El viaje fue silencioso, con Alejandro mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Mateo, fiel a su promesa, no lo presionó, pero su presencia era un ancla en medio de la tormenta. Cuando llegaron al pueblo, el aire olía a recuerdos. Las calles seguían iguales, pero Alejandro se sentía como un extraño en su propia tierra. La casa familiar estaba tal como la había dejado, aunque ahora parecía más pequeña, más frágil. Elena los recibió con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por venir, susurró, abrazando a Alejandro con fuerza. Luego miró a Mateo, con una mezcla de curiosidad y gratitud. Tú debes ser el amigo de Alejandro. Mateo asintió, ofreciendo una sonrisa amable. Javier estaba en la cama, demacrado, con la piel pálida y los ojos hundidos. El cáncer, explicó Elena, se había extendido rápidamente. Ver a su padre tan vulnerable fue un golpe para Alejandro. Toda la rabia que había acumulado se mezcló con una pena profunda. Un duelo por el hombre que alguna vez había sido su héroe. ¿Por qué me llamaste, mamá? Preguntó Alejandro en un susurro. ¿Por qué él te necesita? Respondió Elena. Aunque no lo admita. La primera conversación con Javier fue tensa. No esperaba que vinieras, dijo su padre, con la voz débil pero encargada de esa de risa que Alejandro conoce tan bien. No vine por ti, respondió Alejandro, sorprendido por su propia franqueza. Vine por mamá. Why por mí? Las palabras colgaban en el aire, afiladas, pero Javier no respondió. Solo cerró los ojos, como si el peso de la verdad fuera demasiado. Los días siguientes fueron una danza de emociones. Alejandro y Mateo se quedaron en el pueblo, ayudando a Elena con las tareas de la casa mientras Javier se debilitaba. Mateo, con su carácter abierto, conquistó a los vecinos, que al principio los miraban con recelo. Son buenos chicos, decía Elena, defendiéndolos frente a las habladurías. Pero en el corazón de Alejandro, la herida seguía abierta. Cada vez que entraba en la habitación de su padre, sentía una mezcla de amor y resentimiento. Una tarde, mientras cortaban leña en el patio, Mateo rompió el silencio. ¿Sabes? Mi padre nunca me pidió perdón. Pero aprendí a vivir sin su aprobación. No es fácil. Pero eres más fuerte de lo que crees. Alejandro lo miró, agradecido por esas palabras que parecían llegar justo cuando más las necesitaba. No sé si puedo perdonarlo, admitió. No se trata de perdonarlo a él, respondió Mateo. Se trata de liberar de ti. Esa noche, Alejandro decidió hablar con su padre. Entró en la habitación, donde la luz de una lámpara proyectaba sombras suaves en las paredes. Javier estaba despierto, mirando el techo. Papá, comenzó Alejandro, con la voz quebrada. Nunca quis decepcionarte. Solo quería serio. Por primera vez, Javier lo miró sin risa, solo con cansancio. No entiendo tu vida, Alejandro, dijo. Pero lamento haber hecho daño. Fue lo más cerca que estuvo de una disculpa, y aunque no era suficiente, algo en Alejandro se aligeró. Los días en el pueblo se convirtieron en semanas.
Alejandro y Mateo se instalaron en una rutina extraña, ayudando a Elena y enfrentándose a las miradas curiosas de los vecinos. El pueblo, con su mentalidad cerrada, no estaba preparado para dos jóvenes que no escondían su cercanía. Pero Mateo, con su carisma, lograba desarmar incluso a los más escépticos. Déjalos hablar, decía, guiñando un ojo a Alejandro. Al final, lo que importa es cómo vivimos, no lo que piensan. Javier, aunque débil, comenzaba a mostrar pequeños signos de cambio. Una mañana, mientras Alejandro le lavaba el desayuno, su padre le pidió que se sentara. Hablamos de Madrid, dijo, con una curiosidad que sorprendió a Alejandro. Dudó, pero terminó contando sobre Chueca, los amigos que había hecho, la sensación de libertad que nunca había tenido en el pueblo. Javier escuchó en silencio, y aunque no dijo mucho, sus ojos parecían menos fríos. Mateo, por su parte, se convirtió en un pilar para la familia. Ayudaba a Elena con las compras, reparaba cosas en la casa y hasta hacía reír a Javier con sus historias. Pero también había momentos de tensión. Una noche, un vecino borracho gritó insultos desde la calle, y Alejandro sintió que el mundo y le venía encima otra vez. Mateo lo abrazó, susurrando, no dejes que te definen. Tú eres más que sus palabras. Y esa noche, por primera vez, Alejandro se permitió sonar con un futuro junto a Mateo, un futuro donde no tuvieron que esconderse. La enfermedad de Javier empeoró, y los médicos dieron un pronóstico sombrío. Alejandro se debía entre cuidarse y volver a Madrid. Since que, aunque su padre había dado pequeños pasos hacia la reconciliación, el daño estaba hecho. Pero Elena lo convenció de cuidarse un poco más. No lo haces por él, hijo. Lo haces por ti, para que no vivas con arrepentimientos. Una tarde, mientras pasaban por el olivar, Mateo le confesó algo que lo dejó sin palabras. Me estoy enamorando de ti, Alejandro. Why no sayas eso te asusta? Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Había sentido algo por Mateo desde el principio, pero el miedo lo había frenado. Me asusta, admitió, pero no quiero caer. Se miraron bajo la luz dorada del atardecer, y por primera vez, se besaron. Fue un momento de pura vulnerabilidad, un acto de valencia en un mundo que no siempre los aceptaba. El beso marcó un antes y un después. Alejandro sintió que, por primera vez, estaba viviendo como él mismo, sin máscaras. Pero la felicidad era frágil, ensombrecida por la enfermedad de Javier. Cada día, su padre se debilitaba más, y con ello crecía la urgencia de cerrar las heridas del pasado. Alejandro quería respuestas, pero también temía las preguntas. Una noche, mientras ayudaba a su padre a tomar sus medicinas, Javier habló con una claridad que no había mostrado en semanas. Siempre quis que fueras como yo, dijo, con la voz rota. Pero ahora veo que eres mejor. Más valiente. Las palabras golpearon a Alejandro con una fuerza que no esperaba. No eran una disculpa completa, pero eran un puente, pequeño y frágil, hacia la reconciliación. Mateo, mientras tanto, seguía siendo el ancla de Alejandro. Juntos, comenzaron a planear un futuro en Madrid. Mateo sonaba con abrir un estudio fotográfico, y Alejandro, inspirado por él, empezó a escribir. Sus primeras palabras eran torpes, pero sinceras, un reflejo de su viaje.
Escribe sobre nosotros. La decía Mateo, medio en broma, medio en serios. El mundo necesita historias como la nuestra. Pero el pueblo no era Madrid. Las habladurías crecen, y un día, un grupo de jóvenes del pueblo los enfrentó en la plaza. No sois bienvenidos aquí, dijo uno de ellos, con los puños apretados. Mateo, siempre rápido, respondió con calma. No necesitamos vuestra aprobación para existir. La situación no pasó a mayores, pero dijo a Alejandro temblando. Y esa noche, en la intimidad del piso compartido, loro en los brazos de Mateo, no de miedo, sino de agotamiento. Estoy cansado de pelear, confieso. Entonces déjame pelear contigo, respondió Mateo. La enfermedad de Javier alcanzó un punto crítico. Los médicos hablaron de días, no de semanas. Alejandro, dividido entre el amor y el resentimiento, pasaba horas junto a su padre, escuchando historias de su juventud que nunca había conocido. Javier habló de sus propios miedos, de cómo la sociedad en la que creció lo había moldeado. No es excusa, dijo, con lágrimas en los ojos. Pero es mi verdad. Por primera vez, Alejandro vio a su padre no como un monstruo, sino como un hombre roto por sus propias limitations. Mateo, siempre presente, ayudaba a mantener la casa en orden mientras Alejandro lidiaba con sus emociones. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el Porsche, Mateo le dio un cuaderno. Escribe lo que sientes. No para mí, no para tu padre. Para ti. Alejandro comenzó a escribir, y las palabras fluyeron como un río. Escribió sobre el dolor, la esperanza, el amor que estaba descubriendo con Mateo. Cada palabra era un paso hacia su propia liberación. El pueblo, aunque hostil, también mostró destellos de humanidad. Una vecina mayor, Carmen, de 70 años, les llevó un guiso un día, diciendo, no entiendo vuestras vidas, pero sois buenos chicos. Fue un gesto pequeño, pero para Alejandro significó el mundo. Quizás no todos los corazones estaban cerrados. El final llegó una mañana de primavera. Javier murió en paz, con Alejandro y Elena a su lado. Antes de cerrar los ojos, tomó la mano de su hijo y susurró. Sé feliz, Alejandro. Eso es todo lo que importa. Esas palabras, aunque tardías, fueron un bálsamo. Alejandro lloró, no solo por la perdida, sino por lo que nunca tuvieron y por lo que, al final, habían recuperado. El funeral fue sencillo, con pocos asistentes. Pero Mateo estuvo allí, sosteniendo la mano de Alejandro, desafiando las miradas. Elena, con una fuerza silenciosa, les agradeció a ambos. Tú le diste paz a mi hijo, le dijo a Mateo, con los ojos humidos. Y tú me diste una razón para seguir, respondió él. Alejandro decidió quedarse en el pueblo unos días más para ayudar a su madre. Pero sabía que su lugar estaba en Madrid, con Mateo, construyendo una vida juntos. Antes de irse, escribió una carta a su padre, no para enviarla, sino para liberarse. En ella, hablaba de su dolor, pero también de su gratitud por los pequeños momentos de amor que habían compartido. De vuelta en Madrid, Alejandro y Mateo se instalaron en un pequeño apartamento en Chueca. La vida no era perfecta. El dinero escaseaba, los prejuicios seguían existiendo, y las heridas del pasado no desaparecían por completo. Pero juntos, eran imparables.
Alejandro publicó su primera historia, un relato semi-autobiográfico que resonó con miles de personas. Mateo, por su parte, abrió su estudio fotográfico, capturando la belleza de aquellos que, como ellos, habían luchado por ser quienes eran. Una noche, mientras caminaban por las calles iluminadas de Madrid, Alejandro se detuvo y miró a Mateo. Tú eres mi hogar, dijo, con la voz llena de certeza. Mateo sonrió, y bajo las luces de la ciudad, se besaron, sin miedo, sin reservas. Habían cruzado fronteras, no solo geográficas, sino emocionales. Y en el camino, Alejandro había encontrado no solo un amor, sino un padre de verdad, no en Javier, sino en sí mismo, en la fuerza que descubrió al aceptarse. La vida continuó, con sus altibajos, pero Alejandro sabía que, sin importar lo que viniera, nunca volvería a esconderse. Había encontrado su lugar, su voz, su verdad. Y eso, al final, era más que suficiente.